Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I'm academic counselor here at IGNOU, and I have been teaching you the paper Stress and Time Management. So, I welcome you all to today's learning session on the paper Stress and Time Management. The code of the paper is BPAS 186. So, we have so far done 4 units of this paper, and we've finished the first block. The first block, it consisted of 2 units which we've already done. It was an introductory block of this paper, so it was pertaining to understanding stress and time management. And as part of the first block, we have done the first 2 units, understanding stress and understanding time management. We have already finished that in the first class. In the previous class, we've done the third and the fourth unit, which are part of stress and poor time management, that is the second block. And in today's class, we shall be discussing the fifth unit and the sixth unit, which is poor time management effects on job performance and stress and health effects on health, job performance and relationships. So let us begin today's class by discussing the fifth unit, that is poor time management and the effects of poor time management on job performance. So in the context of time management, poor could mean inefficient, ineffective, defective, deficient, inadequate, faulty, imperfect, substandard or unsatisfactory. But the word poor is still the most expressive of weak time management. The word job performance means the functioning of work system or the quality and quantity of the job done at the workplace. Workplace may refer to an organization that could be government or private organization, or even a social or cultural institution. Before we deal with the impact of poor time management on job performance, let us try to define the likely characteristic of an unsatisfactory system of time management. So, it may be cautioned at the outset that all the following features will not coexist simultaneously in any organization. Maybe only a few or one or two features characterize an organization. So, it may also be underlined that in an organization, no limitation or weakness is likely to exist in totality. It may be present only to a partial extent, yet it will be a useful exercise to identify the obvious weaknesses in time management systems. These weaknesses or limitations are being broadly categorized into the following sections, which we shall be discussing. It may be cautioned that the following classification of categories should not be treated with rigidity. The classified categories are not like watertight compartments. Their components are closely interconnected and interdependent. In this section, the issues of treating time as a low value phenomena, ethical issues related to time management and work-life imbalance are being discussed. So, let us first discuss low value of time as a resource. So, one of the salient differences between developed and developing countries is that in the former,
group of nations, time is valued immensely, while in the latter its value is relatively less. So, no doubt there are organizations which are intensely mindful of the significance of time as an important source in the process of development. Yet the culture of casualness regarding time management exists in most government structures, educational and social institutions, and in several private sector organizations. Time is generally spent or used instead of being invested, and the productivity of each unit of time is rarely assessed in most organizations. This casual attitude towards time in developing nations is so pervasive that time wastage, delays, unpunctuality, procrastination, and broken promises are the commonly accepted patterns of time management. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, once exhorted Indian citizens to shed laziness and become hardworking. The impact of indifference toward time utilization negatively affects the productivity of organizations and brings down job performance at the micro as well as macro level. Ethical implications. So, when citizens' work is not done on time by civil servants, say in regard to the issuing of birth and death certificates, caste certificates, licenses to start or expand business and industry, constructions, licenses for imports or exports, and payments for goods or services procured by the government, people affected by this deliberate neglect by government officials are compelled to pay speed money to get their legitimate demands met, resulting into a high level of corruption. Giving bribes for getting the work done does not just involve the bribe giver and the bribe receiver. In fact, it has a most devastating effect on the overall work culture and morality in the government system. When inaction or obstructed action leads to corruption, there is an undeclared illegitimate price to be paid for getting any government work done by the citizens. Thus, poor time management reflected in delays in government functioning leads to unethical conduct of public functionaries. Resultantly, most of the government work is not done on time and is unduly delayed. Hence, the faith of the common citizen in the political leadership and the bureaucracy, it diminishes abundantly. So, it is generally complained that file movement in the government system is very slow. This is commonly branded as red tapeism. As a result, most work gets delayed, decisions are not made on time, plans and programs are not executed expeditiously, and this all pervasive inefficiency leads to wastage of time and money. The whole job performance of the government thus suffers considerably. The poor people in a poor country become poorer because of poor time management. The benefits of government programs and schemes do not reach on time, sometimes not even during disasters like floods and famines. Such callousness is a stigma on the government systems in several developing countries. So, let us discuss work-life imbalance. So, job performance depends on the contribution of various personnel working in an organization, and their contribution depends on their competence, attitude, and organizational loyalty. When an organization gives to its employees adequate time for their health, family, and happiness needs, their motivation increases. However, there are several organizations that extract excessive work from their employees without giving them adequate time for meeting their own personal needs.
This excessive impersonal bureaucratic approach affects the motivation of the personnel who occasionally feel that working for longer hours and even on holidays is their compulsion and not a self-induced action. On the basis of extensive research in organizational psychology, social psychologists around the world have observed that the personnel suffering from poor health, fatigue and mental tiredness are unable to give their best to their organizations. Fatigue results into low performance. This aspect of poor time management is a result of lack of balance between the macro and the micro level. Work orientation. In this section, issues relating to the preparation of to-do lists, work prioritization, doing right job at wrong time and doing hard work rather than smart work are being briefly discussed. So, the first is negligence in preparing to-do lists. As has been mentioned in units, to-do lists are key to sound time management. World's most successful leaders such as Lal Bahadur Shastri, Barack Obama, Henry Ford, Bill Gates and Sundar Pichai invariably draw their daily to-do lists for the work to be performed. These lists help in systematizing the job schedule during a day. However, there are certain flaws generally observed regarding such to-do lists. Some of these weaknesses are as follows. The first is there is no regularity in preparing to-do lists and they do not become a part of the time management practices followed in several organizations. It has been observed that job performance is generally better on the days when to-do lists are prepared and followed, and it falls when a day is spent in an unplanned manner. Second, it has been observed that to-do lists are prepared in an unwieldy manner, with too many tasks listed in a haphazard manner. When a list of tasks prepared is not in consonance with the time available, many tasks are likely to remain undone, leading to a sense of inadequacy and dissatisfaction within the organization. When a to-do list does not mention tasks to be undertaken according to a priority, quite a few important high value tasks remain undone, and paradoxically unimportant low value tasks get done. So, that is the paradox. The overall impact of this imbalance on the job performance is negative. Most to-do lists mention the tasks to be done on a particular day, but no specific time is allotted to each task. Sometimes to-do lists are prepared without giving serious thought to linking it with the wider goals of an organization. Thus, efficiency gets precedence over effectiveness or goal attainment, which is not a sign of sound time management. Daily to-do lists are sometimes not integrated properly with weekly to-do lists. So, certain to-do lists are packed with items leaving very little cushion time. For instance, when a particular task takes more than the allotted time, the next listed activity is likely to suffer. This would be result of inadequate attention paid to cushion time. Occasionally, a to-do list is followed with great rigidity. As a result, undue time is spent on a particular task even when it deserves to be postponed for a more appropriate future date. In the absence of flexibility in the execution of to-do lists, certain important tasks that are important as well as urgent get ignored. A rigid to-do list provides no place for emergent matters. There are lakhs of pending cases in Indian judicial courts. So, the Supreme Court alone, in the Supreme Court alone, there are 88,004 hours as well. The daily cases lists prepared by them for the admission
Hearing or disposal of cases is generally unduly long, while the available time allows for only a few of such cases to be dealt with, while rest of them are postponed for future dates. So, Article 39A of the Constitution of India, it talks about free legal aid, and as per that the National Legal Services Authority has been formed, which has created the National Lok Adalats as well, and the Gram Nyayalayas have also been created to promote alternative dispute resolution. The listing of pending cases in the judiciary continues to get bigger, thus adding to the burden of the courts. There should be organized systematic studies by the judiciary itself to radically reduce the pendency through the application of proper management techniques. Clear understanding of prioritization of tasks. So, right prioritization of tasks is necessary to understand wrong prioritization. In this regard, right prioritization is a key to good time management and to good governance as well. There are 4 kinds of tasks to be performed by any individual in an organization. The first is tasks that are urgent as well as important. The second kind of task is tasks that are urgent but they are not important. The third is tasks that may not be urgent but are important to be performed. And the fourth is tasks that are neither urgent nor important. This classification has been explained in Unit 7. However, what is observed in certain organizations is that work is performed in a routine manner and most tasks are undertaken according to first come first done basis. As a result, certain less important tasks get done first, and in case such tasks are big in number, they consume big chunk of time of the officials, leaving little time for more important tasks. This can be prevented by intelligently classifying the tasks into the 4 categories noted above and then prioritized according to their importance and urgency. The big payoff tasks should be given precedence over the small payoff tasks. This basic principle, when not followed, has a negative impact on the job performance of an organization, whether in government or in private sector. In poor time management frameworks, sometimes urgent though less important tasks are given priority above the tasks that are more important and less urgent. When urgency becomes the criteria for priority and not importance, several crucial or critical tasks are neglected or pushed to the background, thus diminishing the overall performance of an organization. How to judge whether a particular task is more important or less important? The best way is to calculate notionally the likely loss to the organization if a particular task is not performed on time. The advantage or disadvantages in doing a task urgently or belatedly can be rationally considered before assigning a priority to do it. So, a sort of a cost benefit analysis should be done regarding the tasks which are important and the tasks which are not important. Based on that cost benefit analysis and on an analysis of the return on investment that we are getting on the time that we are investing, we can discuss, we can discern important tasks from unimportant tasks. So, that what we have discussed so far is that we need to change this mentality. Time needs not to be spent or used, rather it has to be invested. If we want to become a developed nation, then we have to adopt this notion that time has to be invested, and we have to remember that time and tide wait for none. So, that we have to remember. We can follow countries like Japan, which are known for their punctuality. So, even in Japan, even if a bullet train is late by 1 minute, the railways there, it issues an apology. Some punctuality is of utmost importance in Japan.
and the Japanese technique of management, that is Kaizen, they give a lot of importance to time management and rational time management. So the second is right job at wrong time. Can there be a right time or wrong time for certain jobs? Yes, truly so. Just as the students study different subjects in the morning and do practical work in the nights, crucial and complex administrative decisions should be made before lunchtime, while routine matters should be disposed in the afternoon when the receptivity and energy level are relatively low. Unfortunately, this principle is not followed in most organizations. Piles of files on routine matters that do not require much concentration or creativity are disposed of in the morning time, while crucial matters are dealt with the post lunch period. Paradoxically, official meetings which do not require a focused attention of officers are organized in the morning, while ideally they should be held in the post lunch period. Each hour has its own rhythm, which should be taken into consideration while using it for the official work. So we have to align our schedule with the circadian rhythm of our body. So our body has a circadian rhythm. It responds differently in different periods of the day, and then accordingly it gets adjusted to that. So time management should be done keeping in mind the circadian rhythm of our body. In a poor time management system, this important point is ignored and little discretion is employed on the issue of task time combination. As a result, sometimes routine tasks take precedence over protein tasks during the best time, and the reverse happens during the ordinary time. The quality of decision made and jobs done may be adversely affected on account of wrong timings. Agreed, there is no rigid rule about it. We find officials who are energetic and fresh all the time and who can perform well at any time of the day, but such persons are exceptions and not the norm. Hence, proper job performance requires rationally allocated time chunks for different kinds of decisions and tasks. Hard work rather than smart work. It is generally believed that hard work is the most important requisite to attain success in any profession. Hard work means putting in large number of hours in performing one's duties. Thus, the common maxim is harder the work, greater the success. In personal as well as professional life, however, hard work pays only when it is done methodically, systematically and intelligently and perceptively. These attributes of work are characteristic of smart work. So, not only hard work, but smart work is also extremely important. It's the need of the hour. Smart work is the need of the hour. The smart work has following features. It is undertaken after examining all the possible strategies of work performance and after selecting the best possible strategy. A smart work involves minimum possible time taken in doing a particular task. Smart work is specifically goal oriented. Each activity and resource investment is directly aimed at goal achievement. It is performed by the most competent personnel in a specific specialized area. Technical competence of a person is the key factor in assignment of special tasks. There is hardly any wastage of financial, human or temporal time resources in the process of job performance. It employs the best possible tools in performing a particular task. It is innovative and creative in its approach and orientation, and it is need based and in tune with the requirement of the beneficiary. Thus, smart work is efficient, effective, economic, quality oriented, citizen centric, innovative, consensus oriented, responsive. So,
all these things are there, and smart work also involves transparency, and it is based on effectiveness, not only efficiency but effectiveness, and it also involves certain amount of accountability. The smart work is efficient, effective, economic, quality oriented, citizen centric and innovative. A poor time management style depends on conventional strategies of work. It employs traditional method and processes are not and relies on people who are trained in orthodox working style. In such traditional work structures, hard work is the ideal norm for attaining success. However, where only hard work becomes the criteria for achievement and attributes of smart work are ignored, job performance becomes least, which could have been done optimally. Attitudinal dimensions. In this section, problem areas are being discussed pertaining to poor work culture and low level of punctuality. So, if we talk about poor work culture, a related dimension of organizational behavior is unsatisfactory work culture. Poor work culture is characterized by unpunctuality, delays, red tapeism, passing the buck, wasting of official time, lack of coordination and low motivation. Low motivation becomes responsible for treating work as a load by the employees. The notion of workload is antithesis of the dictum of work is worship. When duty is considered as a burden, its impact on the overall morale of the personnel becomes negative. Resultantly, the personnel do not give their best to their organization and remain occupied with routine work. Creativity and innovation in this atmosphere take a back seat. Low punctuality, a significant characteristic of good time management is punctuality. This applies to the punctuality in reaching office, starting official work, initiating projects, starting and ending official meetings, movement of public buses, trains, air flights, opening of schools in the morning, conduct of classes, the presence of teachers and students in educational institutions, the readiness of doctors to attend to patients at the appointed hour, and honoring of time by all other functionaries. In India, there are islands of excellence in punctuality. For instance, banks, insurance companies, schools, big hospitals, corporate bodies and a few government organizations. However, in certain countries including India, there is poor sense of time prevailing in most government organizations. Even though biometric system of attendance is enforced in the government of India and few state governments, it has yet to become universal. The latecomers are thieves of time, and so are those who leave their offices much before the prescribed closing hours. Frederick Winslow Taylor referred to their practice of skiving to control, which the theory of scientific management was propounded. When unpunctuality is not punished, it can become a pervasive weakness in official behavior. Unpunctuality can have a harmful effect on the total working atmosphere. Generally, unpunctual people become increasingly careless and start taking their responsibilities lightly. Such an attitude is bound to leave a negative impact on the performance as well as image of an organization. When trustworthiness of an organization and its people is compromised, its decline becomes inevitable. Functional style. In this section, aspects of ambiguity in determining deadlines for work, procrastination and operation of Parkinson's law are being analyzed. The first is ambiguity about deadlines. When the deadline for the completion of a program
or project or scheme are not fixed at the time of their initiation, there is bound to be delay in their execution. There is a common maxim, goals without deadlines are dead goals. This maxim implies that when deadlines are not meticulously fixed, there is an ample chance of lingering a particular project. This happens in the case of most government programs. In a study made years ago about certain major government projects taken up since independence, it came to light that most of them could record only about 60% of their targets, and in the time initially earmarked for their completion. As a consequence, cost of the delayed projects went up substantially. The additional investment on the delayed project is at the cost of other developmental works. When a particular project is delayed, its side effects are serious. For instance, when the construction of road designed to link villages with a district or state highway is delayed, there is loss to farmers, for they cannot transfer their products to urban mandis. Small scale industries at the village level do not get right markets faster. Girl students are hesitant to go to secondary schools situated in a nearby city, and some patients with serious complications do not reach good hospital situated in urban areas on time. There can be endless example of poor time management becoming cause of countless untoward incidents. When undue delays occur in the initiation and completion of development projects put citizens to inconvenience, people's faith in the government competence gets diminished. The second is procrastination. In another unit 7 on time wasters and time savers, a relatively more detailed analysis has been done of the characteristics and consequences of procrastination. Here a brief reference to this main attribute of poor time management would be in order. In simple times, procrastination means delaying action or postponement of an activity. This is the most common weakness of time management in developing countries. Individuals and organizations tend to postpone difficult and complex tasks, but the causes of procrastination may vary, may be many more. Certain factors that trigger procrastination are as follows. The first is natural laziness of human being, whether in personal or professional life. Second is incompetence of the personnel in handling particular tasks. Tasks which appear unpleasant to persons responsible for performing them. Fear of failure in doing a task that carries risks. Fear of unknown while undertaking tasks that are unfamiliar and new. Habit of passing the buck, that is transferring responsibilities to others. Cluttering of routine activities which make a job dull. Lack of willpower or experience of the leadership and workers while tackling difficult tasks. Scarcity of information, financial resources and technical skills. Lack of motivation in performing jobs. All these lead to procrastination, and it mostly occurs in developing countries. New leadership which is not well acquainted with personnel in the organization and whose style of work is not known in the middle and the lower level cadres. In such a situation, workers hesitate to act independently and wait for detailed instruction from above, which cause delays. When punishment is rarely meted out to people for non-performance, there is a pervasive weakness in human nature that if a thing can be postponed, it is postponed. Whenever procrastination is accepted as a part of work culture, job performance suffers substantially. Undoubtedly, procrastination is the crux of poor time management. The third is Parkinson's law. See Northcote
Parkinson, a British naval historian, in his well known book Parkinson's Law or Pursuit of Progress, has crafted a principle that work expands so as to fill the time available for its completion. He cites interesting examples to prove that in the absence of proper work time equation, general extra time is spent on performing most jobs. With the additional time available, a task expands unduly. Even the less important or trivial tasks take longer than the usual time to complete. Parkinson's law is applied to most bureaucratic organizations. Only a strict enforcement of rational time management only a strict enforcement of rational time relationship can task time relationship can check the impact of Parkinson's law. Lack of account time auditing. Financial and audit examiner examines how official money was spent or invested, whether it was as per laws, rules and rational norms or not. However, very few systemic researches have been undertaken on time auditing, although it is no less important than financial auditing. Time audit involves auditing of the time spent during a particular time span, say 1 or more week, say 1 day or 1 week. It is done through preparing a time log in which brief details are given of the activities undertaken in a day or a week. While undertaking time auditing, individuals will mention about the time spent on their health, reading, pranayam, meditation, family, friends, socialization and professional obligations, while the organizations will prepare a long time log on the way the individual time was spent on activities like planning, policy making, decision making, financial management, human resources management, public relations, production of goods and services, and their delivery to the consumers or citizens. It is generally observed that most individuals and organizations avoid auditing time. This results into an imbalance in life of an individual or organization. In the absence of time auditing, one or the other aspect of organizational development gets either overemphasized or underemphasized. When time is wasted, underutilized or wrongly utilized, there is an irreparable damage done to the overall effectiveness of an organization. As has been mentioned in unit 7, those who waste time wastes them. This statement applies to individuals as well as organizations. Moreover, time spent irrationally promotes irrationality in organizational behavior. Concurrent time audit can minimize time wasters, provide optimal emphasis on essential segments of organizational functioning and enhance organizational effectiveness. Yet one occasionally notices unbalanced time management in the lives of individuals as well as organizations. The overall impact of such imbalance on job performance is bound to be adverse. What is the time side effect of indifference shown to time auditing? We are deprived of likely gains of time auditing in terms of getting the best out of time, increased job performance, mid-course correction and lapses and falls in time management, energizing the organization through wiser resource management. Planning system. In this section, weaknesses in the planning system and unorganized evaluation of plans are being analyzed briefly. The first is inadequate planning. Rigorous planning is key to sound time management. It helps in the best possible utilization of financial and human resources for the achievement of organizational goals, whether regulatory or developmental. So, in an organization which is characterized by poor time management, planning is undertaken in a formal manner and not in an informal manner. But planning in such an organization, it lacks deadlines and details. So, in such organizations, planning formulation is lopsided and also it is top down, not bottom up, which is very important. There are no specifications regarding the goal which are to be attained in such an organization, and there are no specification regarding the targets also
which are to be achieved. So, they are all left ambiguous and ambivalent. Financial investment to be made and human resources required for executing the plans are also not specified properly. Besides, plans are not drawn for various segments and division of the organization. This dilutes the responsibilities of various subsystems of the organization and creates loopholes that reduce the functional effectiveness of an organization. Lack of coordination as a result of inadequate or flawed planning becomes the biggest obstacle to goal achievement, affecting the job performance. In an organization afflicted with poor time management, the implementation plans are either absent or sketchy, or those implementation plans they are inadequate. The consequence of this slippage is poor outcome in terms of quantity and quality. So, resultantly job performance is affected adversely in such organizations. Now, another phenomena that is present in such organizations is inadequate evaluation. Sound time management system has a pattern of planning that has effectively administered all the three processes, that is formulation, implementation and evaluation of work. Rigorous evaluation of plans, projects and schemes is a key factor in the success of any enterprise, economic, social or regulatory. Periodical evaluation of plans is an effective corrective mechanism in planning. Appropriate time management requires efficient evaluation of progress achieved in various segments of a plan in successive time slots. This process enables plan administration to examine the areas requiring greater attention in future. Thus, an evaluation process becomes a corrective mechanism in the planning process, facilitating more effective time management. Structure and process. So, this section analyzes certain factors that have a close relationship with the efficacy of time management. When certain accepted norms of sound time system of time management are not followed, poor time management is the outcome of such negligence. Issues related to the quality of systems management, inadequate delegation, time wasters, unproductive meetings and lack of thinking time and insufficient time for training are being examined briefly below. The first is poor system management. In a large number of organizations, poor time management is a result of poor systems management. Unorganized space management, crowded rooms, old furniture, outdated computers, printers, scanners, laptops and replicating machines, unscientific record management, poor inventory control, traditional system of accounting and auditing, old machines, poorly trained workforce, conventional human resource management, unimaginative marketing system and unsatisfactory delivery system lead to low job performance. So, interestingly, weaknesses mentioned here are rooted in poor time management. All the weaknesses that we have discussed here, all of them are rooted in poor time management, and when timely action is not taken to reform various subsystems in of an organization, the result is inadequacy in various segments of a work organization. So, this naturally leads to poor job performance when there is poor record management, resultantly there is disorganization. So, if we talk about inadequate delegation, it has been observed in a large number of public systems, state enterprises, universities, hospitals, academies, etc., that there is very less decentralization of authority and responsibility.
As a result, a whole lot of cases reach the top executive for decisions. So, even routine matters that can be decided at the middle level of hierarchy are sent to the head of the organization for decisions. This leaves little time with the chief executive to focus on more crucial policies and important decisions in the government system. In several states, even transfer of lower level functionaries like junior engineers and clerks need the approval of ministers in charge. This tendency reflects a lack of trust in the officers concerned or a desire to dominate the governance system in order to show one's powers to help or harm the employees. This is against the essential norms of good administration. So, when delegation is not adequate and not made to the right person at the appropriate level, its impact is reduced. Inadequate and improper delegation is a characteristic of poor time management. Further, a weakness often seen in public system is that once delegation of a particular task is made to an official, once a particular task is delegated to an official, the official's senior does not adequately supervise or monitor the results of that delegation. That is why there has been a lot of controversy and debate around the concept of delegated legislation, which is being followed in the government sector. As a consequence, the spirit of a decision gets compromised. When a mistake is committed by a delegatee to whom the authority is delegated, the final responsibility lies with the delegator who delegates authority. Therefore, proper monitoring is a requisite to sound administration. Time wasters. In a separate unit 7, the theme of time wasters and time savers has been elaborated. Here it is suffice to mention that time wasters are a big liability for an organization. It has an adverse impact on job performance. Time wasters, it has also been elaborated separately that there are personal as well as professional time wasters. Further, both these kind of time wasters have two categories, controllable and uncontrollable. The need is to diminish the range of uncontrolled time wasters and convert them into controlled time wasters. So, here we are already assuming that time wasting is going to be there. So, we just want to convert the uncontrolled time waster into controlled time waster. With wisdom and will, all kind of time wasters can be reduced, yet adequate efforts are not generally made in most organizations to diminish time wasters. As a result, job performance hits a downward trend. This tendency is undoubtedly a trait of poor time management. Unproductive and dilatory meetings. One generally notices the following flaws in the conduct of official meetings to government organizations. The first is unclear objectives and vague agenda. The second is lack of preparation for meetings. Agenda points are not circulated well in advance for a meeting. No deadline fixed for a meeting to be over. Rambling and aimless discussion in a meeting, monopolizing discussions by a few talkative individuals. Centralized orders from above with little scope for open discussions on alternative to the problem. So, taking impractical decisions, minutes are not prepared immediately after the meeting, allocation of responsibilities are not done adequately for the implementation of the decisions taken,
Meetings are characterized by any of the above traits are time wasters and have adverse impact on job performance. So, lack of thinking time. In the government system, certain think tanks are responsible for generating so in the government system, certain think tanks are responsible for generating ideas for policy making. So, for instance, the National Institution for Transforming India, Niti Aayog, which replaced the Planning Commission, does this job at the central, at the top level. However, think tanks should have decentralized structures. All ministries, state enterprises and state departments should have their own thinking units that conceive the best alternative to promote and help in making the most rational decisions. However, what is missing in most government system is concerted or collective thinking. Most decisions are made at the top, from where the direction to all levels percolate. As a result, most policies in the government are conventional and top down policies, and there is little innovation and little creativity in the policy and decision making in the government sector. In several countries and organizations, the system of quality circles comprising senior representatives of important units which give creative ideas for improving job performance is being implemented. Such quality circles are catalysts to prudent policy making and implementation. Besides, many organizations apply the technique of brainstorming or what is called satisficing, as given by the scholars of public administration, that generates a host of ideas for problem solving. The techniques of think tanks, quality circles and brainstorming consume very little time, and yet they have a long term positive impact on job performance. What is disturbing is that in most government systems, these techniques are only sparingly used. This is an indicator of poor time management. In order to get the best out of time, instruments of collective thinking are requisite to good job performance, but this does not happen often is a matter of concern. The biggest problem before all organizations, whether governmental, corporate or social, is to get the best out of time. Time is the main resource that creates all other resources. Hence, rational or prudent time management is the key to success of an organization and to the happiness of people. Poor time management is characterized by unpunctuality, delays, procrastination, time wasters, laziness, inadequate planning, faulty systems management, poor work culture, time wasters and other negative facets of organizational behavior that obstruct the best use of time as per the requirements of identified goals. In this unit, several salient features of poor time management have been briefly discussed. The need, therefore, is to control the causes of poor time management through structural redesigning, work studies, refined processes, effective monitoring, proper motivation and other techniques of time. So, we have finished the 5th unit, which was relating to time management and time wasting. So, let us move to the 6th unit, that is stress and health effects on health, job performance and relationships. So, the effect of stress on health, job performance and relationship, that is what we are going to discuss. We had discussed very briefly about and in a very rudimentary manner about the concept of stress in the first unit. Now, we are going to discuss the effect of stress on health, job performance and relationships. The word stress now appears frequently in our everyday language, as it has an effect on all aspects of our lives, and consequently there has been rapid advancement in research and public consciousness of stress and its outcomes. It is now widely recognized that stress can influence our physical and mental health adversely. The collective scientific literature from various fields such as medical science,
psychology, neuroscience, psycho, neuroimmunology, and health psychology. Associating stress to negative health consequences is very strong. Stress, though autonomic and neuroendocrine responses, can directly affect our health. So, however, indirectly also stress can have a negative effect on our health. This is owing to certain modifications in our health related behaviors, including undesirable changes in diet and also eating habits such as excessive fat intake or consuming a lesser amount of fiber, fruits or vegetables. Stress, it invariably leads to anxiety. So, consequently, stress may have some bearing on obesity as well as it may cause cardiovascular diseases and cancer risk as well. So, in this unit we shall examine the effect of stress on health, and then we shall move on to discuss the impact of stress on performance as well as on work relationships. So, let us first discuss the effect of stress on physical health. The impact of stress on health has also been observed from the lens of allostatic load or AL model. The concept of allostatic load was put forward by McEwen, which describes the wear and tear that the human body undergoes owing to recurrent and long standing exposure to stress. So, we shall continue with this unit in the next class, and so far in this class we have discussed time management and the effects of time wasting and how it can be minimized. We shall move on, we shall discuss further the effect of stress on physical health as well as work relationships in the next class. So, we have discussed in a very fundamental manner the effect of stress, but in the next class we will be discussing in detail the various aspects of stress and how stress affects work relationships. So, I thank you all for joining today's class, and I hope you understood what we discussed today. So, we shall continue in the next class. Thank you so much. Namaste.
Good afternoon, everyone. Today's topic of discussion is open and distance learning and online learning, অৰ্থাৎ মুক্ত আৰু দূৰত্ব শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ শিক্ষণ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ লগত যিমানখিনি গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ বিকাশৰ গতি বা আমাৰ যিমানখিনি তাৰ লগত অনলাইন যিটো আমি আজিকালি বৰ্তমান ই শিক্ষণ বুলি কওঁ সেই শিক্ষণৰ পদ্ধতিকৰণ তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাদান শিক্ষা পাঠদান পাঠ্যক্ৰমত কিভাৱে প্ৰভাৱ পৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ আমাৰ মানদণ্ড বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ পাঠ্যক্ৰম তৈয়াৰ কৰা হৈছে আমি যদি কওঁ কি যে বিভিন্ন ধৰণৰ এটা শিক্ষাৰ গ্ৰহণ লাগিলে আমাৰ যদি আমি কওঁ আমাৰ টেকনিকেল লাইনতে হওক বা আমাৰ যোনটো স্বাস্থ্য বিভাগতে হওক বা আমাৰ যোনটো জেনেৰেল লাইন গোটেইখিনি আটাইতকৈ 1840 চনৰ পৰা আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ বা মেডিকেল এডুকেশ্যন আমাক ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত তাত আমাৰ প্ৰত্যেকটো দিশত আমাৰ বৰ্তমান ই শিক্ষণ অতি প্ৰয়োজন হয় এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে আৰু আমি জানো কি যে শিক্ষাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মুদ্ৰা আছে যেনেকৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ভিতৰত আমি স্কুলীয়া শিক্ষাই কওঁ বা আমাৰ কলেজৰ বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰু যোনখিনি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এইখিনি আমাৰ যোনটো আমাৰ নন ফৰ্মেল তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যনছ যেনেকৈ আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ক'ব পাৰোঁ বা তাৰ লগত ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এখন শিক্ষা অনুষ্ঠান হয় য'ত মুক্ত আৰু দূৰত্ব শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে তাৰ লগত আমাৰ ইনফৰ্মেল অৰ্থাৎ আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা আমি অনুষ্ঠান অকল আমাৰ ঘৰৰ পৰাই আমি ঘৰৰ চৌহদৰ মাজৰ পৰা আমি বহুত শিকিবলৈ পাৰোঁ আমাৰ হয়তো পৰিয়ালবৰ্গ হ'ব পাৰে বা পৰিয়ালবৰ্গৰ ওচৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান আছে য'ত আমি তাৰ পৰা আমি বহুতখিনি শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাই শিক্ষাৰ বিভিন্ন মুদ্ৰাত অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক আৰু ইনফৰ্মেল বুলি যদি কওঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ বৰ্তমান প্ৰয়োজনীয় হয় এতিয়া যেতিয়া আমি দূৰত্বৰ শিক্ষাৰ আণ্ডাৰত কওঁ তেতিয়া আমি কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ উপায় আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি আছে যোনটো সঁজুলি বৰ্তমান ই শিক্ষণ অৰ্থাৎ দূৰত্ব শিক্ষা প্ৰদান কৰাত অতি লক্ষণীয় এটা বিষয় হৈ পৰিছে যেনেদৰে আমি যদি কওঁ যে যিকোনো বস্তু এটা প্ৰস্তুত কৰিব হ'লে আমি আগতে আমি ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰ সহায়ত আমি বিভিন্ন সমূহকে আমি লিখিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি যদি পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাবলৈ হয় বা ক'ৰবাত স্কুলৰ প্ৰজেক্ট কৰিব হয় ৱেবিনাৰ আমি কিছুমান এটেণ্ড কৰিব হয় মেইল মিটিং বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কিছুমান ল'বলৈও আমি ই শিক্ষণ বৰ্তমান সময়ত অতি প্ৰয়োজনীয় হয় তাৰ লগত আমি যদি কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত আমাৰ চেঞ্জ আহিছে যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিকেল কলেজেছ বা ট্ৰেইনিং মেডিকেল ডক্টৰছবিলাক আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ মেডিচিনে হওক বা গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক তো এই যিমানবিলাক আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে সেইবিলাক লাহেতে অতি ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িব ধৰিছে আৰু যিমানখিনি নাম্বাৰ অফ স্কুলছ আছিলে ভাৰতবৰ্ষত এইখিনি লাহে বাঢ়ি আমাৰ 7 ডিকেডছত বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ মেডিকেল কলেজেছ আছে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত তাৰ ভিতৰত আমাৰ USA বেছি আছে আৰু যদি আমি কওঁ প্ৰাইভেট চেক্টৰ যদি চাওঁতে প্ৰাইভেট চেক্টৰো আমাৰ এইখিনি সময়ত লাৰ্জেষ্ট মেডিকেল প্ৰভাইডাৰ হিচাপে কাম কৰে অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগত আমাৰ এতিয়া প্ৰায় 25-30 বছৰৰ ভিতৰত এটা বৃহৎ এটা আমাৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু তাৰ লগত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মেকানিজিম আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান
অনুষ্ঠান আছে যোনবোৰ অনুষ্ঠানে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰ আমাৰ ৰেগুলেট কৰি থাকে যদি নিয়মীয়াভাৱে চাবলৈ হয় প্ৰথমটো হৈছে নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আয়োগ এই আয়োগখনে কি কৰে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতত স্বাস্থ্য শিক্ষা আছে এইখিনি ৰেগুলেট কৰে কাৰ সহায়ত মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত অৰ্থাৎ MCI তো আমি যদি চাওঁ মানে যিমানখিনি সমস্যা থাকে সেইখিনিতে বৰ্তমান প্ৰয়োজনীয় হোৱাৰ লগত কিছুমান ৰোল এণ্ড কম্পজিশ্যন আছে অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দায়িত্ব আছে তাৰ লগত আমাৰ কিছুমান ফাংচন আৰু সেই তাৰ লগত আমি যদি একাউণ্টেবল নহয় আমি নিজে যদি দায়িত্বহীন নহয় তেতিয়া সেই গোটেইখিনি প্ৰচেছ কৰাত নতুন এটা বডি হয় অৰ্থাৎ নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন আমাৰ গঠন কৰা হয় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এখন আইনী এক্ট এখনৰ দ্বাৰাই এই নেশ্যনেল যোনখন মেডিকেল কমিশ্যন এক্ট অৰ্থাৎ ক'লোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আয়োগ যোনখন আছে 2019 চনত সেইখন আমাৰ মানে ফাংচন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক তাৰ এবছৰ পিছত অৰ্থাৎ 25 ছেপ্টেম্বৰ 2020 চনত কাম কৰিছে এতিয়া এই আয়োগখনৰ মেইন মূল উদ্দেশ্য কি আছিলে আমি সেইখিনি চাওঁ প্ৰথমটো হৈছে কি যে হাই কোৱালিটি অৰ্থাৎ আমি উচ্চ মানদণ্ডৰ বা উচ্চ খাপৰ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষা নেচেচেৰী কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ গুৰুত্বভাৱে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ছেকেণ্ডটো হৈছে কি যে আমি এই যিমানসমূহ মেডিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান আছে শিক্ষা অনুষ্ঠান এইবোৰ আমি বৰ্তমান এনেকুৱা ধৰণৰকৈ চলাব লাগিব য'ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনছবিলাক থাকে অৰ্থাৎ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মানৱ সম্পদ সেই মানৱ সম্পদৰ ভিতৰত আমাৰ সেই মানৱ সম্পদখিনি যাতে আমাৰ হেল্থ আৰু হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি যাতে ভাল হোৱাত সহায় কৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰোড মেপ কিছুমান লাগিব তাৰ লগতে কিছুমান আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব যোনখিনি আমাৰ গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত যেনেকৈ ষ্টেট মেডিকেল কাউন্সিল অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আয়োগৰ লগত যিমানখিনি আমাৰ কণ্ডিশ্যনছ আছিলে সেইখিনি প্ৰয়োজনীয় কৰিবৰ কাৰণে এই আইনখনে খুব বেছি গুৰুত্ব দিছিলে আৰু নেক্সট কি যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স কিছুমান থাকে যোনবোৰ আমাৰ মেডিকেল প্ৰফেশ্যন অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য আমাৰ তাৰ লগত জড়িত কৰিবলৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ এথিকেল কণ্ডাক্ট বুলি কয় বিহেভিয়াৰ য'ত প্ৰত্যেকটো স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে প্ৰত্যেকজন স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যাতে সেইখিনি প্ৰভিশ্যনটো যাতে আমাৰ দিব পাৰে গুৰুত্ব দিব পাৰে তাৰ লগত আমি কিছুমান আমাৰ মানদণ্ডৰ আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেই নিয়মাৱলীখিনি আমি চৰ্তাৱলী হ'বই লাগিব তো নিয়মাৱলী কিছুমান আছে অৰ্থাৎ কিছুমান গাইডলাইনছ আছে সেইখিনি ডিটাৰমাইন কৰিব যাতে কিমানখিনি ফিজ অৰ্থাৎ আমি মাচুল কিমানখিনি ভৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগত যিমানখিনি আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ চাৰ্জেছ আছে এই চাৰ্জেছখিনিও আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু মেডিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড ডিম টু বি ইউনিভাৰ্চিটিছবিলাকত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যোনখিনি আমাৰ এই আইনখনে আমাৰ গুৰুত্ব দিয়ে এতিয়া যদি চাওঁ NMC কম্পজিশ্যন অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় যদি চাওঁ আমাৰ যোনখন স্বাস্থ্য আয়োগ আছে তাৰ কম্পজিশ্যন বুলি ক'লে প্ৰথমতে এইখন এখন বিল হয় যোনখন আমাৰ MCIৰ লগত ৰিপ্লেচ কৰা হয় অৰ্থাৎ সলনি কৰা হৈছে আৰু তাৰ এই বিলখনত 25জনকৈ অধ্যক্ষ 25জনকৈ আমাৰ তাৰ মেম্বাৰ্ছ আছিলে কোন কোন আছিলে প্ৰথমত আছিলে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ আছিলে তাৰ লগত ভাৰতীয় মেডিকেল ৰিচাৰ্চ কাউন্সিলৰ বৰ্ডৰ মানুহ দেন যিমানখিনি আমাৰ আছে অৰ্থাৎ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সেছ তেওঁৰ ডিৰেক্টৰ আৰু 5জন মেম্বাৰ আছিলে আৰু সেই মেম্বাৰকেইজন আমাৰ পাৰ্ট টাইম তেওঁ সেই ৰেজিষ্টাৰ্ড মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছৰ লগত কাম কৰে আৰু লাষ্টত 6জন মেম্বাৰ আমাৰ এই বিলখনত এপইণ্ট কৰা হৈছিল যাতে আমি ৰ'টেশ্যনেল বেচিছত অৰ্থাৎ
নমিনেটি দি পেলাই আমি এখন বিল পাছ হোৱাৰ পিছত নেক্সটখন যাতে আমি জৰিমনা কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত এই 25জনৰ ভিতৰত 15জনে অৰ্থাৎ 60% বুলি ক'ব পাৰোঁ 60%ই হৈছে মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছ আৰু তাৰ লগত MCI কয় যে নন ডাইভাৰ্ছ আৰু কনজিষ্ট মষ্টলি অফ ডক্টৰ্ছ মানে আমাৰ যিমানখিনি নন ডাইভাৰ্ছ আছে সেইখিনি আমাৰ প্ৰায়খিনি স্বাস্থ্যকৰ্মী হয় আৰু তাৰ লগত নিজৰ যিমানখিনি চেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে অভাৰ পাব্লিকিতে নিজৰখিনি নিজা যিমানখিনি ইচ্ছা সেইখিনিৰ ওপৰত গোটেই পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু যদি চাওঁ কি আমি কেনেকৈ এতিয়া এই ডক্টৰসমূহৰ আমি মনোবলিটো গুচাব লাগে তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে এক্সপাৰ্টবিলাকে যোনবোৰ বিশেষজ্ঞ আছে তেখেতলোকে ৰিকমেণ্ড কৰে যে MCI এই আয়োগখনে আমাৰ ডাইভাৰ্ছ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ইনক্লুড কৰিব লাগে ডাইভাৰ্ছ অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমাৰ পাব্লিক হেল্থ এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰে তাৰ লগত কিছুমান ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্ট কিছুমান থাকে অৰ্থাৎ সামাজিকভাৱে তাহাঁতি ভূতত্বৰ বিষয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্থ ইকনমিষ্ট স্বাস্থ্য আমাৰ আমি যদি কওঁ এই অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব এতিয়া কিভাৱে ৰেগুলেটৰী বডি ছেট হয় আমাৰ NMC আণ্ডাৰত চ' গোটেইখন বিল 4খন অট'নমাছ বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত হয় আৰু তাৰ লগত ছুপাৰভিজন হয় আমাৰ NMC চ' প্ৰত্যেকটো বৰ্ডত আমাৰ এজন প্ৰেচিডেণ্ট থাকে 4 মেম্বাৰ্ছ আৰু তাৰ লগত এপইণ্ট কৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন বৰ্ড থাকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যনো বৰ্ড থাকে এইকেইখন বৰ্ড আমি নামটো আমি ইংৰাজীতে লিখিব লাগিব আৰু এই দুখন বৰ্ডে ৰেছপনচিবল হয় গোটেই পাঠ্যক্ৰম গঠন কৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ডছখিনি মেইনটেইন কৰা গাইডলাইনছ দিয়ে অৰ্থাৎ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত ৰান কৰা ৰিকগনিশ্যন অফ মেডিকেল কোৱালিফিকেশ্যন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেলত The medical next হৈছে medical assessment and rating board তো এখন হৈছে এনেকুৱা এখন আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত কিছুমান আমাৰ পেনেল দিয়ে অৰ্থাৎ ফাইন লাগি যায় যোনে মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে এতিয়া যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ সেই আয়োগখনে কি কৰে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেওঁৰ কি কি তেওঁৰ অধিকাৰ আছে যদি কওঁ তেতিয়া কওক যে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে এষ্টাব্লিছিং নিউ মেডিকেল কলেজেছ অৰ্থাৎ নতুন শিক্ষানুষ্ঠান নতুন মহাবিদ্যালয় খুলিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তাৰ লগত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰ্চেছ থাকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰ্চেছ বুলি ক'লে আমি প্ৰফেশ্যনেল যদি আমি স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ লগত জড়িত হওঁ তেতিয়া আমি MD যোনখিনি থাকে সেইখিনি বা MS থাকে তো এই চিটখিনি যাতে তেওঁ মেডিকেল কলেজত পঢ়াব পাৰে তাৰপিছত থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ এথিক্স থাকিব বা মেডিকেল এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বৰ্ড থাকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বৰ্ডখন হৈছে আমি নামভৰ্তি কৰাৰ যোনখন আমাৰ বৰ্ড থাকে সেইখনৰ লগত আৰু সেইখন ৰেজিষ্টাৰ্ড বৰ্ড হয় আৰু সেই ৰেজিষ্টাৰ্ড বৰ্ডখনে আমাৰ মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছবোৰক গোটেই দেশত কি কৰে লাইচেঞ্চ দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ চেম্বাৰ খুলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু এই বৰ্ডটোৱে আমাক প্ৰফেশ্যনেল আৰু মেডিকেল কণ্ডাক্টসমূহত সহায় কৰে তো যোনখন আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ যোনখিনি শিক্ষানুষ্ঠান ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে অকল তেওঁলোককহে সেই আমি ডক্টৰ হিচাপে প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰা যায় আৰু এই বৰ্ডখনে মেইনটেইন কৰে এটা লাইচেঞ্চড এখন দিয়ে যোনখন কমিউনিটি হেল্থ প্ৰভাইডাৰ্ছবিলাকত আমাৰ দেশত সহায় হয় এতিয়া যদি কওঁ আমি লিগেল এডুকেশ্যন ছিগনিফিকেঞ্চ লিগেল এডুকেশ্যন বুলি ক'লে অৰ্থাৎ আইনী শিক্ষা এতিয়া আইনী শিক্ষা বুলি ক'লে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগত অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰতাৰ আগত আইনী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো খুব কম স্কুলত কম শিক্ষানুষ্ঠানত পাঠদান কৰোৱা হৈছিলে
তাৰপিছত আমাৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ পিছত এই গোটেই নিয়মটো সুপ্ৰিম ল যে বাধ্যতামূলক কৰা গ'ল যে কোনো আইন ল আমাৰ পাছ হ'ব নোৱাৰে এক্সটেণ্ড লিগেল এডুকেশ্যন তেতিয়ালৈকে আমাৰ গুৰুত্ব নহয়। আৰু সেই দৃশ্যটো স্বতন্ত্ৰতালৈকে আছিলে টিল দ্য ইয়াৰ 1947। ঠিক আছে, তো এই আইনী শিক্ষা ভাৰতবৰ্ষত যদি আমি চাওঁ খুব তেতিয়া টাইমত খুব সীমিত আছিলে, অৰ্থাৎ লিমিটেড আছিলে। খুব কম স্কুল অৰ্থাৎ কম মহাবিদ্যালয়ত টিচ কৰা গৈছিলে। আৰু এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন হিচাপে স্বতন্ত্ৰতিক যদি আমি কওঁ এখন দেশ বুলি ক'বলৈ গ'লে, তেতিয়া আমি তাৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন আমাৰ যোনখন তো সেই সংসদত আমাৰ লিখা আছে যে আমি কেনেকৈ ছ'চিয়েল অৰ্থাৎ সামাজিক, তাৰ লগত অৰ্থনৈতিক, আমাৰ ৰাজনীতিক জাষ্টিছ, ন্যায়ৰ লগত আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ যোনখিনি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কীভাৱে গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ। এতিয়া জাষ্টিছ এণ্ড ৰাইটছ অৰ্থাৎ ন্যায় আৰু অধিকাৰ আমাৰ অসম্ভৱ হ'ব যদি আমি ৱেল ট্ৰেইন প্ৰফেচনছ নাথাকে লত। আমাৰ আইন বিভাগত কি থাকিব লাগিব? ৱেল ট্ৰেইন প্ৰফেচনেলছ, অৰ্থাৎ ৱেল ট্ৰেইন প্ৰফেচনেলছ যিসমূহ আমাৰ স্কিল্ড হয়, তেওঁলোক দক্ষ হয়। আৰু দক্ষ হোৱাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু তেতিয়াৰ সময়ত আমাৰ লিগেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আইনী শিক্ষা তাক প্ৰায়ৰিটি দিয়া যায়। তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত যোনটো আমাৰ নিড হয়, প্ৰয়োজন, সেইটো আমাৰ খুব বেছি আমাৰ অনুভৱ কৰা গ'ল যে এখন প্ৰপাৰ অৰ্থাৎ প্ৰপাৰ এটা পৰিৱৰ্তন অনাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এটা পেটাৰ্ণ লিগেল এডুকেশ্যন এই গোটেই দেশত আনিবৰ কাৰণে ল ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গ'ল। লটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি সঁজুলি বনাব লাগিব যোনটোত আমি সমাজ এখনত ছ'চিঅ' ইকনমিক নিডছখিনি যাতে আমি পৰিপূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। সমাজ বুলি ক'লে আমি এটা দেশৰ কনটেক্সত কৈ আছোঁ। আৰু এই লিগেল এডুকেশ্যন বুলি ক'লে অৰ্থাৎ আইনী শিক্ষাৰ লগত ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজমছ কি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচন মেকানিজম অৰ্থাৎ ফ'ৰ্চেছ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দুটা ভাৰতৰ নিচিনা দেশত আমাৰ দুটা মডেল এপ্লাই হয়। প্ৰথমটো হৈছে 3 year বেচেলৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম, বেচেলৰ অফ ল, যোনটো আমি LLB কওঁ। প্ৰায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অফাৰ কৰে কৰ্চটো আমাৰ। তাৰ লগত এটা হৈছে 5 year ইণ্টিগ্ৰেটেড BA অনাৰ্ছ কাম LLB প্ৰগ্ৰেম। তো এই দুটা মডেলত আমাৰ জেনেৰেলি গোটেই দেশৰ আইনী ব্যৱস্থাটো বা আইনী শিক্ষা আচলতে প্ৰথমটো হৈছে 3 years, যোনটো সেইটো আমি আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন বা অৰ্থাৎ স্নাতকোত্তৰসমূহ পাছ কৰি আমি এডমিশ্যন ল'ব পাৰোঁ। আৰু এটা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড, যোনটো আমাৰ HS হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই আমি নামভৰ্তিকৰণ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো আমাৰ 5 বছৰ হয়, তাৰ লগত উইথ অনাৰ্ছ থাকে। সেইখিনি আমাৰ নেশ্যনেল ল স্কুলছে সদায় অফাৰ কৰে। আৰু প্ৰথমখনে তেতিয়া হৈছিলে বেংগালুৰুত আছিলে। তো এই লিগেল এডুকেশ্যনটো জেনেৰেলি আমাৰ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া 3 বছৰতে কৰিছিলে। কাবাৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীটো জাষ্ট পাছ কৰাৰ পিছতে এতিয়া বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া গঠন কৰা গৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1982। তো এই যেতিয়া বাৰ কাউন্সিল আমাৰ গঠন কৰিছিলে তেতিয়া এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড 5 year ল কোৰ্চ অফাৰ কৰা গৈছিলে আফটাৰ ক্লাছ 12। মানে যোনসমূহ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ 12 পাছ কৰিছে সেইখিনি আমাৰ এটা আমাৰ অল্টাৰনেটিভ পাছ কৰা গৈছিলে। তো ৰেগুলেটৰী মেকানিজম বুলি যদি কওঁ বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত, তেতিয়া আমি কওঁ যে বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয়।
পাৰ্লিমেণ্টে যদি ক্ৰিয়েট কৰিছে to regulate and represent the Indian bar. Indian bar represent কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন বা ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ প্ৰফেচনেলছখিনি কণ্ডাক্ট কৰে কিছুমান তাৰ লগত কিছুমান এটিকেট থাকে বা ডিচিপ্লিনাৰী জুৰিছডিকশ্যন থাকে অৰ্থাৎ অনুশাসন কিছুমান আমি মানি চলিব লাগিব এই বাৰৰ সদস্য হ'বৰ কাৰণে আৰু এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰে লিগেল এডুকেশ্যন দিয়ে আৰু ৰিকগনিশ্যন দিয়ে মেইনলি তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় কিছুমান ৰিকগনিশ্যন দিয়ে যোনবোৰ ল ডিগ্ৰীটো আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে আমাৰ এনৰলমেণ্ট এজ এন এডভকেট হয় তো এইটোৰ ভিতৰত দ্য বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেছক্ৰাইবছ এ মিনিমাম কাৰিকুলাম দিয়ে আৰু তাৰ লগত আমাৰ অৰ্ডাৰ এখন থাকে যোনটো এলিজিবল হয় গ্ৰেজুৱেট অফ এ ল ডিগ্ৰী তো ল ডিগ্ৰী প্লেন কৰা সেইখিনি আমাৰ এটা আৰু এইটো চাওঁ তাতে আমাৰ ইয়াতো একেই আমি NMCৰ নিচিনাকৈ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল থাকিব লৰ মেম্বাৰ একাডেমিক মেম্বাৰ থাকিব আৰু তাৰ লগত 4জন মেম্বাৰ্ছ থাকিব আৰু সেই 4জন মেম্বাৰ্ছ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড যিমানখিনি আমাৰ প্ৰেক্টিশ্যনাৰ আছে লয়াৰ্ছ আছে সেইখিনি সুবিধাখিনি লাভ কৰে আৰু 6জন মানুহে এপইণ্ট কৰে লৰ হিচাপে যেনেকৈ তেওঁ নমিনিজ বা ষ্টেট ৰাজ্যখনত তেওঁ যাতে মতামত আগবঢ়াব পাৰে তো তাৰ লগতে কিছুমান নিয়মাৱলী আছে আৰু সেই নিয়মাৱলীৰ লগত আমি চাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি ডিটাৰমিনেশ্যনত সেই আইনী মহাবিদ্যালয়ত কিমানখিনি আমাৰ ক্লাছ হোৱা উচিত হয় এটা ধৰি দিয়া এটা ফিক্স থাকে যেনেকৈ আমাৰ 320 আৱাৰ্ছ 322 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত থাকে কিছু 240 মিনিমাম 240 আৱাৰ্ছ ইন ইয়াৰ তেতিয়া আমি কওঁ যে আমাৰ এই এখনৰ আণ্ডাৰত এইখিনি বস্তু হৈছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পদক্ষেপ লয় বা কিছুমান নেচেচাৰী কমপ্লায়েন্স লৈ আমি ষ্টেট ল ফাংচন বা ষ্টেট লৰ জুৰিছডিকশ্যনে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গাইডলাইন তৈয়াৰ কৰিছে তাৰ লগতে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিছ আছে যোনখিনি আমাৰ পলিচিছ এণ্ড কণ্ডাক্ট আছে যোনখিনিয়ে আমাক এনচিয়'ৰ কৰে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰফেচনেল এথিক্স আছে আৰু তাৰ লগত সেইখিনি আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কেনেকৈ ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰপাৰ ডিছকাশ্যন বা সমালোচনা কৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত আমি যাতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ সমস্যাৰ আমাৰ সন্মুখীন নহয় এতিয়া তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে আইনী শিক্ষা ব্যৱস্থাত সেইখিনি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু হেল্থ তাৰ লগত আইনী শিক্ষাৰ লগতে আমি যদি ডিছকাছ কৰোঁ হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিছ হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিছত ইমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব এটা ৰোড মেপ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেগুলেশ্যনছ আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব তো তাৰ লগত যেতিয়া আমি কওঁ যে মেডিকেল এডুকেশ্যন কোনো ডিছকাছ কৰিলোঁ তো সেইখিনিৰ পিছত আমি নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন সেইখিনি আমি যোনখন পাৰ্লিমেণ্টে কনষ্টিটিউট কৰিছে সেইখন হৈছে নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন এক্ট 2019 চনত অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আয়োগ আইন এইখন আমাৰ 25 ছেপ্টেম্বৰত লঞ্চ কৰা গৈছিলে 25 ছেপ্টেম্বৰত নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন এক্ট এইখন 2019 just after 1 year বছৰৰ পিছত 25
September 2020. এবছৰ পিছত এখন উজ্জ্বল হৈছে। তো এইখন যে আমাৰ যিমানখিনি বিশ্বত অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড বহুত বেছি এটা সমস্যা কিছুমান লাহে লাহে আমি ফাংচন কৰিব লাগিব। তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুল এণ্ড কম্পিটিশ্যনছ অৰ্থাৎ কিছুমান দায়িত্ব আছে আৰু তাৰ লগত কিছুমান কম্পজিশ্যন যোনটো আমি নকৰালৈকে আমি ৰিয়েলাইজ গম নাপাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে। তো আমি নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন আৰু তাৰ লগত নাম্বাৰ অফ মেডিকেল কলেজেছ যিমানখিনি আছে ট্ৰেইনিং মেডিকেল ডক্টৰছবিলাক আছে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ আছে আৰু সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে আমাক নাম্বাৰ অফ গ্ৰেজুৱেট যিমানখিনি পাছ হ'ব সেইখিনি আমি অল টুগেডাৰ প্ৰত্যেক বছৰ 4,000তকৈ অধিক থাকে আৰু মেডিকেল স্কুল থাকে আৰু তাৰ লগত গ্ৰেজুৱেট থাকে ভাৰতত যোনখিনি আমি over the last 7 years গ্ৰ' হৈ থকা দেখিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰতে মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ভাৰতত হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ কি আছে মেডিকেল কলেজেছ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহ আছে আনকি US-তছেও ডাবল বুলি ক'ব পাৰি। তো সেইকাৰণে কওঁ কাৰণ কি প্ৰাইভেট ছেক্টৰে বহুত গুৰুত্বভাৱে এটা নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে আৰু সেইখিনি সময়তে 1840 চনত আৰু আনাদাৰ কিছুমান মেডিকেল কলেজ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য মহাবিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা মহাবিদ্যালয় আছিলে যোনখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে প্ৰথম তিনিখন পৰ্তুগীজে আমাক সেইখিনি এষ্টাব্লিছ বা আমাক সেইখিনি সময়ত সংগঠিত কৰাইছিলে সেইখিনি তাৰ ভিতৰত সেই তিনিখন ক'ত আছিলে চেন্নাই কেলকাতা এণ্ড মুম্বাই কেলকাতা নাও ইট ইজ কলকাতা আৰু বম্বে তেতিয়া এতিয়া হ'ল টু মুম্বাই because it took independence of Calcutta এতিয়া হ'ল কলকাতা চেন্নাইটো বাৰু চেন্নাই পিছত তেতিয়া সেইটো মাদ্ৰাছ তো স্বতন্ত্ৰতাৰ সময়ত 1948 চনত আমাৰ বিভিন্ন নাম্বাৰ মেডিকেল কলেজেছ ট্ৰেইনিং মেডিকেল ডক্টৰছ আছিলে তাৰ লগত এল'পেথি এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ মেডিচিন আছিলে 23জন মানে 23টা আৰু এই গোটেইখিনি আমাৰ চৰকাৰে কি কৰিছিলে বহন কৰিছিলে আৰু যিমানখিনি আমাৰ গ্ৰেজুৱেটছ আছিলে সেইখিনি সময়ত তেতিয়া আমাক যদিও আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ 4,000তকৈ অধিক আমাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটছসমূহ পাছ হয় তো সেনেকৈ আমি সেইটো দিশত যদি চাওঁ যে গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে অৰ্থাৎ বিকাশ চাওঁ তেতিয়া চাওক যে প্ৰত্যেক আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনে 5.5 year প্ৰগ্ৰেম কৰে উইথ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ তো এইখিনি আমি মেকানিজমটো গোটেইখিনি হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিক্ষা আৰু তাৰ লগত যোনটো লিগেল এডুকেশ্যন আছে তাৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো আমি বুজোঁ আৰু তেতিয়া টাইমত লিগেল এডুকেশ্যনটো প্ৰকাৰৰ যেনেকৈ LLB-টো তাৰপিছত নেক্সটটো LLM যোনটো 2 years থাকে উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন টু জাষ্ট লাইক মাষ্টাৰ্ছ এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি ডক্ট্ৰাইন অফ ৰুল ল' আছিলে
সেইখিনিৰ লগত আমাৰ ল সুপ্ৰিম আৰু নো ইজ এবভ দ্য ল নো ওৱান ইজ নবডি ইজ এবভ দ্য ল অৰ্থাৎ আইনৰ আগত চব সমান তো সেইটো কনটেক্সটত যদি কওঁ যে ন্যায় শিক্ষা অৰ্থাৎ জাষ্টিচ লিগেল এডুকেশ্যন এই সময়খিনিত আমাৰ বহুত কি হ'ল ইম্পৰ্টেঞ্চ লাভ হ'ল আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চলৈকে কিন্তু লিগেল এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া অলৰেডি ক'লোঁ খুব বেছি লিমিটেড আছিলে অৰ্থাৎ সীমিত আছিলে খুব কম বিদ্যালয়ৰ মানে মহাবিদ্যালয়ৰ গোটেই দেশত আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যনে সেইখিনি চিটিজেনছক গুৰুত্বটো অনুভৱ কৰিবলৈ এটা সুযোগ দিলে য'ত আমি গম পাওঁ যে আৰু সেই সুযোগটোৱে আমাৰ আল্টিমেটলি যোনখন আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আছে এইখন সংসদত আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান দিশত আগবাঢ়ি গ'ল যেনেকৈ আমাৰ ছ'চিয়েল অৰ্থাৎ সামাজিক মানুহসমূহে ৰাইটছসমূহ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা এৱেৰনেছ তাৰ লগত ছ'চিয়েল ইকনমিক অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিকভাৱে চাহিদা যোগাৰ এই গোটেইখিনি সোমাই আছে ইকনমিক তাৰ লগত পলিটিকেল জাষ্টিচ অৰ্থাৎ ৰাজনীতিৰ ন্যায় যাক কয় সেইখিনি কনচেপ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সেইখিনি মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ লগত যদি জাষ্টিচ এণ্ড ৰাইটছখিনি কওঁ তেতিয়া জাষ্টিচ এণ্ড ৰাইটছৰ কথা ডিছকাছ কৰিলে আমি মানে কেতিয়াও ইম্পচিবল হয় বা অসম্ভৱ যদি আমি কওঁ যে সেইখিনি সময় খুব বেছি ভাল ট্ৰেইণ্ড প্ৰফেশ্যনেল নাই তেতিয়া আমাৰ ল ফিল্ডত তেতিয়া আমাৰ এই ন্যায় আৰু অধিকাৰখিনি মানুহে পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে তো তাৰ ফলত আমি কি আমাক কি লাগিব ৱেল ট্ৰেইন প্ৰফেশ্যনেলছ লাগিব স্কিল প্ৰফেশ্যনেলছ লাগিব অৰ্থাৎ যোন দৈক্ষিক হয় অৰ্থাৎ স্কিল তো সেইটোত আমি চাবলৈ গ'লে যদি চাব যাওঁ তেতিয়া আমাৰ সেইখিনি সময়ৰ পৰা আইনী শিক্ষা এটা খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰায়ৰিটি বুলি ক'ব পাৰি তেতিয়া সময় পালে আৰু কেইবছৰমান পিছতে আমাৰ এটা অনুভৱ হ'ল যে আমাৰ ৰিফৰ্ম যদি কৰোঁ যদি আমি কিবা চেঞ্জ কৰোঁ বা আমাৰ কিবা পৰিৱৰ্তন আহে তেন্তে হয়তো আমাৰ গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰিৰ যোনটো লিগেল এডুকেশ্যন সেইখিনি ঠিকে থাকিব তো সেইকাৰণে এটা ল এটা বনোৱা গ'ল যোনটোৱে আমাৰ গোটেই দেশসমূহত ছ'চিঅ' ইকনমিক নিডছ বুলি যাক কয় অৰ্থাৎ সামাজিক অৰ্থনৈতিক যোনবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজনসমূহ আছে এই প্ৰয়োজনসমূহ যাতে ফুলফিল কৰিব পাৰি তাৰ লগত বাৰ কাউঞ্চিলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণখিনি আলোচনা কৰিছোঁৱে যে কি কৰে সেইটো আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ডাবল ডিগ্ৰী নিচিনা হৈ যায় ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী 3 years সোমাইছে প্লাছ এই লটো সোমাইছে তো অফাৰ কৰে 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ পিছত is an alternative to 3-year degree course আৰু যদি ডিগ্ৰী এইটো জেনেৰেল হয় তো এইটো কৰিলে 2 বছৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি কিছুমান ৰেগুলেটৰী এথিক্স বা নৰ্মছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বুলি ক'ব পাৰোঁ জুৰিডিকশ্যন আছেনে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ লগত বাৰ কাউঞ্চিলে আমাক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে যে মিনিমাম কাৰিকুলাম আমাৰ কি প্ৰয়োজন সেইখিনি লাগে আৰু কিমান আমাৰ প্ৰত্যেক ইনষ্টিটিউট প্ৰত্যেক শিক্ষা অনুষ্ঠান এলিজিবল কৰে গ্ৰেণ্ট অফ এ নিউ ল ডিগ্ৰী তো সেইখিনিৰ লগত আমাৰ NMC ৰেগুলেটৰী বডিজখিনি আমি গম পালোঁ NMC আছিলে যদি আমি মেডিকেল চাবলৈ যাওঁ সেইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্যৰ যোনখন আয়োগ সেইখনত থাকে তাৰ কিমানখিনি মেম্বাৰ্ছ থাকে সেইখিনি 4 মেম্বাৰ্ছ থাকে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এপইণ্ট কৰে আৰু তাৰ লগত
পৰামৰ্শসমূহ দিম। তো এই 25 মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰায় 60% আমাৰ এই 15 অৰ্থাৎ 60% are medical practitioners আৰু সেইখন তেওঁলোকে নোট কৰিছে যে non-diverse mostly of doctors who look at তাহাঁতৰ self interest to বেছি গুৰুত্ব দি over public interest নিদিয়ে। এই ডক্টৰছ এই বস্তুখিনি এই গোটেই সমস্যাটো এই মনোপলিটো আমি দূৰ কৰিবলৈ এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এক্সপাৰ্টসমূহে যে এনচিয়াৰ শুড অৰ্থাৎ মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া শুড ইনক্লুড কি কৰোঁ ডাইভাৰ্ছ আনিব লাগে। অকল এটা জেগাৰ পৰাই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাৰ পৰা হেল্থ এক্সপাৰ্ট অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যৰ যোনবোৰ এক্সপাৰ্ট আছে বিষয়া বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁসমূহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সামাজিক কিছুমান চাইণ্টিষ্ট আছে বা কিছুমান হেল্থ ইকনমিষ্ট আছে, তো এইসমূহ আলোচনা কৰে। আৰু তাৰ লগত আমি যদি কওঁ 50% হওক যদি চাওঁ ডিটাৰমিনেশ্যন আমাৰ মাচুল দিয়ে কিভাৱে এই মেডিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনসমূহত মাচুল দান হয়, তেতিয়া আমি যোনটো ইউনিভাৰ্চিটিছ আৰু প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিছখিনি সিহঁতে পাৰ্চেণ্টেজ অফ চিট কিমানখিনি ফিক্স হৈছে সেইখিনিৰ ওপৰত চাই আমি এই এখনৰ আণ্ডাৰত যেনেকৈ গাইডলাইনছ তেনেকুৱা ফৰ ডিটাৰমিনেশ্যন অফ ফিজ যে এখন গাইডলাইন হ'ব লাগিব যে কিমানখিনি আমাৰ থাকিব ডিটাৰমিনেশ্যন আৰু তাৰ লগত আমাৰ গভৰ্ণ হ'বলৈ আমি সেইখিনি মতে আমি কৰোঁ। পলিচিছ এণ্ড কোডছবিলাকো থাকেই প্ৰত্যেক ইনষ্টিটিউশ্যনত থাকে, নিজৰ নিজৰ পলিচিছ কোডছ থাকে। তো এই পলিচিছ এণ্ড কোডছবিলাকে এনচিয়'ৰ কৰে প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স এনচিয়'ৰ কৰে আৰু প্ৰফেশ্যনেল এথিক্সৰ লগত কিছুমান মেডিকেল প্ৰফেশ্যনো আমাৰ প্ৰমোট কৰে, যাৰ লগত আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছৰ কেয়াৰ লাগে। এতিয়া কিছুমান বস্তু এনচিয়'ৰ কৰে যি যেনেকৈ কমপ্লায়েন্স থাকে ষ্টেট মেডিকেল কাউন্সিলৰ বা গাইডলাইনছ অলৰেডি ফ্ৰেম কৰা থাকে, এইখিনি তো পাৰফেক্ট ফাংচনিং হ'বৰ কাৰণে এই বস্তুখিনি দিয়ে। আৰু তাৰ লগত কিছুমান ৰিকুৱাৰমেণ্টছ থাকে যেনেকৈ হেল্থ কেয়াৰ থাকে, যেনেকৈ আমি আমাৰ মানৱ সম্পদ অৰ্থাৎ হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ থাকে। এতিয়া আমি যদি কওঁ চবফালে অকল ৰেগুলেশ্যনছ ৰুলছ কিন্তু মেইন মানৱ সম্পদ নাই, তেতিয়াতো নহ'ব। মানে চব লাগিব মানৱ সম্পদ যেনেকৈ নট অনলি ডক্টৰছ তাৰ ষ্টাফ লাগিব, টেকনিচিয়ানছ লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু যিমানখিনি আছে। তো সেই মানৱ সম্পদখিনি স্বাস্থ্যৰ লগত আমাৰ খাপ খাব লাগিব আৰু তাৰ লগত কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনিও ভাল লাগিব। এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'লে আমি জেনেৰেলি কি বুজোঁ বিল্ডিং বা ক্লাছৰুম বা আমি যদি ইনষ্টিটিউশ্যন এখন ক'ব যাওঁ বা হস্পিটেল এখন ক'বলৈ গ'লে জেনেৰেলি তাৰ ৰুমছ থাকিব, কেবিনছ থাকিব। তো এইখিনি যে হেল্থ কেয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি বা মাইনৰ ফেচিলিটিছ খোৱা ৱাশ্বৰুম এই গোটেই বস্তুখিনি কভাৰ হৈ থাকে। তো তাৰ লগত এনেকুৱা এখন ৰোডমেপ ডেভেলপ কৰিব লাগিব ফৰ মিটিং চাৰ্চ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ। এইখিনি যিমানখিনি প্ৰয়োজনখিনি এইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আমি এখন ৰোডমেপ প্ৰয়োজন কৰিব লাগিব। ৰোডমেপ অৰ্থাৎ আমাৰ বাটচৰা বুলি যাক কয়, তো সেই বাটচৰাখন আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব, তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কোনটো জেগাত প্ৰপাৰ বিল্ডিং হ'ব, কোনটো জেগাত ৰিচেপশ্যন হ'ব, কোনটো জেগাত আমাৰ যিমান থাকে আৰু তাৰ লগত আমি কিছুমান মেজাৰ্ছ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, যোনবোৰ পদক্ষেপে আমাৰ
এই যোনটো ষ্টেট মেডিকেল কাউন্সিল গাইডলাইনছ আছে সেইখিনি যাতে ফ্ৰেম কৰাত উজু হয় আৰু যাতে ইফেক্টিভ ফাংচনিং থাকে তো তাৰ লগত পলিচিছ এণ্ড কোডছখিনি এনচিয়'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স এণ্ড মেডিকেল প্ৰফেশ্যনৰ লগত আমি সদায় একলগ হৈ প্ৰমোট কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছক গুৰুত্ব দিব লাগিব তো আমি যদি কওঁ কি যে যিমানখিনি চাৰ্জেছ থাকে সেই চাৰ্জেছৰ ভিতৰত আমাৰ 50% চিটহে আমাৰ প্ৰাইভেট মেডিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰু ডিম ইউনিভাৰ্চিটিজৰ আণ্ডাৰত থাকে এই এখনৰ আৰু বাকীখিনি ডিৰেক্টৰছ থাকে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল থাকে অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ থাকে বা 5জন মানুহ থাকে ৰেজিষ্টাৰ্ড মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছ 6জন থাকে এপইণ্ট কৰা অলৰেডি ৰেচনেল বেচিছত এপইণ্ট কৰা থাকে সেইখিনি নমিনিজ থাকে আমাৰ ষ্টেট মেডিকেল এডভাইজৰী কাউন্সিল বৰ্ডত এইখিনি বস্তু এতিয়া তাতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইয়াতে এই বিলখনত 4টা অট'নমাছ বৰ্ড আছে অৰ্থাৎ ছুপাৰভিজন কৰে যোনে চোৱা চিতা কৰে আৰু প্ৰত্যেকখন বৰ্ডত এজন প্ৰেচিডেণ্ট আছে আৰু সেই প্ৰেচিডেণ্টৰ লগতে আকৌ লগত 4জনকৈ মেম্বাৰ আছে আৰু ক'লোঁ যে তাই 2জন তাতে পাৰ্মানেণ্ট আৰু 2জন তাতে মানে পাৰ্ট টাইম হয় এই বস্তুখিনি কোনে এপইণ্ট কৰে এই বিলখনৰ গোটেই একখনৰ এপইণ্টেড বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হয় আৰু ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ অৰ্থাৎ পৰামৰ্শখিনি আয়োগে অলৰেডি দিয়া পৰামৰ্শখিনি চাই লয় এতিয়া ইয়াত এটা বস্তু আছে UGMEB বুলি তো UGMEBৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন বৰ্ড এটা হৈছে PGMEB এইটো হৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন বৰ্ড তো এতিয়া পষ্ট গ্ৰেজুৱেট যোন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হৈছে এই দুটা পদেই টোটেলি ৰেছপনচিবল হয় যিকোনো পাঠ্যক্ৰম বনোৱাত বা মিনিমাম যিমানখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰয়োজন হয় বা গাইডলাইনছ তৈয়াৰ কৰাত গোটেইখিনি স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ্থীখিনি ৰেছপনচিবল হয় আৰু গ্ৰাণ্টিং ৰিকগনিশ্যন অৰ্থাৎ স্বীকৃতি যাক কওঁ এফিলিয়েশ্যন হওক বা ৰিকগনিশ্যন হওক স্বীকৃতি এইখিনি থাকে আৰু তাৰ লগত আমি যদি কওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ মেডিকেল কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আমি প্ৰত্যেক লেভেলত আমি ৰেছপেক্টিভলি চাব লাগিব আৰু সেই ৰেছপেক্টিভলি চোৱাৰ লগতে আমি কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিকেল এছেছমেণ্ট আছে আৰু ৰিলেটিং কিছুমান বৰ্ড আছে সেই বৰ্ডখিনি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ আছে যে তেওঁ মনিটৰী পেনাল্টিছো দিব পাৰে অৰ্থাৎ যদি কিবা খেলি মেলি কৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ ফাইন দিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু যোনে সেই ফাইন দিব নোৱাৰে বা মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি ফ'ল' কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁ কি কৰিব পাৰে কি যে উইথ অলছ' গ্ৰাণ্ট পাৰ্মিশ্যন দি বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিকেল কলেজেছ খোলাত ষ্টাৰ্টিং পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰ্চেছ গুৰুত্ব দিয়ে অৰ্থাৎ MDs MS কৰিবলৈ আৰু ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ অফ চিটছ ইন এ মেডিকেল কলেজ ঠিক আছে তো এই গোটেইখিনি বস্তু আমি যদি চাওঁ Ethics and Medical Education Board এই বোৰ্ডখন এখন নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ এখন মেইনটেইন কৰে গোটেই লাইচেন্স মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি দেশৰ এণ্ড অলছ' ৰেগুলেট প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড মেডিকেল কণ্ডাক্ট only those যোনবোৰ ইনক্লুড আছে will be allowed to practice as doctors ঠিক আছে আৰু সেইখনে কি কৰিব লাষ্টত
মেইনটেইন কৰিব যে কেনেকৈ আমি ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰোঁ মানে লাইচেঞ্চ প্ৰপাৰ লাইচেঞ্চ কমিউনিটি হেল্থ প্ৰভাইডাৰ্ছ তো এই বস্তুটো আৰু এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন মই অলৰেডি কৈছোঁ যে স্বতন্ত্ৰতা দেশ এখনত আমাক চিটিজেনছসমূহক অৰ্থাৎ নাগৰিকসমূহক বিভিন্ন ধৰণৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যোনখিনি আমাৰ আছে সেইখিনিৰ লগত আমি যাতে আগৰ হৈ থাকোঁ সেইখিনি এই গেৰেণ্টি দিয়ে এই গোটেই আইনখনে আৰু যদি কৰোঁতে নতুন পেটাৰ্ণ লাগিব লিগেল এডুকেশ্যন তো সেই যোনখিনি আমাৰ নিডছখিনি কাণ্ট্ৰি ফুলফিল কৰাত সহায় কৰে আৰু বাৰ কাউন্সিলে সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰোল প্লে কৰে যোনটো 1982ত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু বাৰ কাউন্সিল আমাৰ সেই লাইচেঞ্চখন দি এখন ভাল এক্সপাৰ্টাইজ বা প্ৰফেশ্যনেল স্কিল যদি কওঁ স্কিল লয়াৰ হ'বৰ কাৰণে যে ৰেগুলেটৰী ফাংচন প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব হ'লে standard of professional conduct by etiquette exercising disciplinary jurisdiction of the party আৰু legal education and brand recognition কৰা universities য'ত law serve কৰিব qualification and enrollment as an advocate তো আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেক পাঠ্যক্ৰম বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ লাগিলে নৰ্মেল BA MA মাষ্টাৰ্ছ বা MBA প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্ছ BA বা তাৰ লগত আমাৰ আইনী শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক বা মেডিকেল এডুকেশ্যনেই হওক পাঠ্যক্ৰমখনে বহুত বেছি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ভূমিকা আছে এতিয়া পাঠ্যক্ৰম নহ'লে আমি কোনখন পাঠ্যক্ৰমত আমি কি দিশে পঢ়িম কোনটো চেপ্টাৰৰ লগত আমাৰ এইটো চেপ্টাৰ এই বস্তুখিনি চলাত বহুত সমস্যা হৈ যাব পাৰে তো সেইটো কাৰণে আমি কওঁ যে যোনখন ইনষ্টিটিউশ্যন শিক্ষানুষ্ঠান এলিজিবল হয় এই কাউন্সিল অফ বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেছক্ৰাইব মিনিমাম কাৰিকুলামখিনি এই গ্ৰাণ্টটো এলিজিবল হ'লে তেওঁ এটা ল' ডিগ্ৰী এটা পায় আৰু এই ল' ডিগ্ৰীটো এই বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰদান কৰে তো তাৰ লগতে আমাৰ আমি কওঁ যে rules looked by tool for catering socio-economic needs ঠিক আছে socio-economic needs okay socio-economic needs বুলি ক'লে আমি কি বুঝো আমি কি বুঝো socio-economic needs বুলি ক'লে যে বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া আৰু তাৰ লগত আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে আমি প্ৰভাইড কৰোঁ তো বাৰ কাউন্সিল হওক বা ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন থাকে সেই ডিচিপ্লিনাৰী কমিটিৰ মতে চাই ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতে এলিজিবল কৰে বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেছক্ৰাইব কৰে মিনিমাম কাৰিকুলাম ৰিকুৱায়াৰ ইজি তো এইখিনিৰ লগতে আমি কওঁ যে বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেছক্ৰাইব কৰা এখন মিনিমাম কাৰিকুলাম যোনখন আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়াব লাগে তো তাৰ লগত চাওঁতে আমি গম পাওঁ তো সেইটোৰ লগত আমি গম পাওঁ আৰু জাষ্টিছ এণ্ড ৰাইটছৰ ওপৰত আমি গম পাওঁ জাষ্টিছ এণ্ড ৰাইটছ ঠিক আছে
to justice and right. To justice and rights আমি কেনেকৈ গম পাওঁ? Justice and rights after independence. Legal education. তো ethics and medical registration board থাকে। তো আমি এই বোৰ্ডে মেইনটেইন কৰিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ লাইচেঞ্চ কমিউনিটি হেল্থৰ লগত। আৰু সেই মেডিকেল এছেছমেণ্ট এখন ৰেটিং বোৰ্ড থাকে, আৰু সেই বোৰ্ডখন ৰেটিং কৰে কিছুমান লেভি পডিটৰী পেনাল্টিজ, ঠিক আছে? ফাইন বুলি কয়, আৰু সেই মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো যাতে মেইনটেইন কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ লগত পাৰ্মিশ্যন দিয়ে নতুন মেডিকেল কলেজ খুলিবৰ কাৰণে, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰ্চেছ অফাৰ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু নাম্বাৰ অফ চিটছ ইন মেডিকেল কলেজেছ। তো আমি যদি কওঁ কি যে দুখন বডি ৰেছপনচিবল থাকে ফৰ মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আৰু সেইটোৰ লগত জড়িত কৰি পেলাই আমি কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডলাইনছ আছে, মেডিকেল এডুকেশ্যন আছে, সেইখিনিৰ লগত আমি সদায় আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেলত আমি চিন্তা কৰোঁ, ঠিক আছে? তো এইখিনি বিলে 4খন অট'নমাছ বোৰ্ড কৰে, ছুপাৰভিজন কৰে। প্ৰত্যেক বোৰ্ডে কনজিষ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড 4 মেম্বাৰ্ছ এপইণ্টেড বাই দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন। আৰু সেই 15% মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছখিনিও থাকে, আৰু এইখিনি নন ডাইভাৰ্ছ আমি ক'ব পাৰোঁ। তো সেই লগত জড়িত হৈ যায় যে ডক্টৰছ যোনে নিজৰ চেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট অভাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট। তো ইন অৰ্ডাৰ টু ৰিডিউচ দ্য মন'পলি আমি সেইখন এক্সপাৰ্টবিলাকে সেই NCA-খনে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছখিনি পাব্লিক হেল্থ এক্সপাৰ্টৰ লগত জড়িত থাকে। তাতে হেল্থ ইকনমিষ্ট থাকে আৰু ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্ট থাকে। 6জন মেম্বাৰ থাকে এপইণ্ট কৰা নেশ্যনেল বেচিছ from among the states. Among the states থাকে। আৰু তাৰ লগত কিছুমান এনচিয়ৰ কৰে কমপ্লায়েন্স ষ্টেট মেডিকেল কাউন্সিলৰ লগত ফ্ৰেম কৰি ইফেক্টিভ ফাংচনিং, আৰু কিছুমান এথিক্স কৰি মেডিকেল প্ৰফেশ্যন and promote ethical conduct during the provision of care by medical practitioners. Lay down policies for regulating medical institutions, medical research and medical professionals. Make necessary regulations in this behalf. NMC considered কৰা হৈছে by the Act of Parliament known as National Medical Commission Act.
তাৰ লগত কম্পজিশ্যন থাকে যদি আমাৰ লেক অফ একাউণ্টেবিলিটি হয় তেনেহ'লে আমাৰ নহ'ব তো আমি সেইকাৰণে কনচিডাৰ কৰা গৈছে যাতে সেই এখন আগৰ এখন ডিজলভ কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে number of gadgets being produced them together everywhere was more than 4,000 a number of medical school in India rapidly grow কৰিছে so India largest number of medical colleges in the world more than the US the private sector emerged as the largest provider ঠিক আছে in the last 30 years so last 30 years লগত জড়িত last 30 years আমি চাম যে আমাৰ যে আমাৰ কিমানখিনি প্ৰাইভেট চেক্টৰে হি প্ৰভাইড কৰে আৰু হি মেডিকেল এডুকেশ্যন ইন্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছিল 1835 য'ত ব্ৰিটিছে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে মাদ্ৰাছ মেডিকেল স্কুল আৰু তাৰ লগত আৰু এখন কৰিছিলে পৰ্তুগীজত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওপেন ইউনিভাৰ্চিটিজ খুলিছিলে ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি চেন্নাই কলকাতা এণ্ড মুম্বাই after the 1850s ঠিক আছে after the 1850s আৰু তাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি পদ্ধতিগতভাৱে জড়িত হৈ আছে তেতিয়া আমি চাম যে আমাৰ লাষ্ট 30 ইয়াৰ্ছত বহুতখিনি চেঞ্জ হৈছে তো মেডিকেল এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমি ইন্ট্ৰডিউচ বা আমাৰ হেৰি হৈছে একদম 1835 চনত এই 1835 চনতে ব্ৰিটিছে মাদ্ৰাছ মেডিকেল স্কুল প্ৰভাইড কৰিছিল ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে মই এই ইউনিটটো যথেষ্ট ভালকৈ মই দুবাৰ টাইম লৈ বুজাই দিছোঁ যাতে চবেই ক্লিয়াৰ হয় বুজি পায় ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পায় কি কি কোৰ্চ আছে বুজি পায় ঠিক আছে আৰু যেহেতু ইয়াতে আমাৰ অনলাইন কমেণ্ট বা অনলাইন মই গম নাপাওঁ যে মানে ধৰি গম পোৱা নাযায় যে একচুৱেলি এটেণ্ড হোৱা ক্লাছটো কৰিছে নে নাই কিন্তু মই সহজভাৱে যিমান পাৰোঁ বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে পৰীক্ষাত আহিলে লিখিব পাৰে আৰু যদি কাৰোবাক পিপিটিৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমাক ক'লেই হ'ল যে আমাৰ লগা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি বা হেল্পফুল হৈছে তেতিয়া আমি গম পায়ো আমাৰ ভাল লাগিব তো এইকাৰণে মেডিকেল কলেজ মোৰ এটেচড এটা আছে হস্পিটেলৰ লগত আৰু তাৰ লগতে আমি কওঁ যে এই হস্পিটেল এখন সদায় কেয়াৰ প্ৰভাইড কৰে সুৰক্ষা প্ৰভাইড কৰে আৰু তাৰ লগত আমাৰ এটা স্পেচিয়েলাইজ নেচাৰ টেকনিকেলো হ'ব পাৰে তো সেইখিনিৰ লগত আমাৰ অপ'জ কৰা হস্পিটেলৰ প্ৰভাইড প্ৰাইমেৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী ওৱান ঠিক আছে ছেকেণ্ডেৰী আৰু প্ৰাইমেৰী ওৱানটো আমাৰ প্ৰমোট কৰে তো সেইটোৰ লগতে আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি ৰেগুলেটৰী মিছন আছে কম্পজিশ্যন আছে সেইখিনি আমাৰ লিগেল এডুকেশ্যন আমি গম পাওঁ আৰু প্ৰত্যেকখন সেইকাৰণে ইনষ্টিটিউশ্যনতে আমি গ্ৰেণ্ট কৰিব লাগিব কি সেই ল ডিগ্ৰীটো যাতে এটা ধুনীয়া এটা ভাল আমাৰ মিনিমাম যোনখিনি পাঠ্যক্ৰম থাকে সেইখিনি যাতে আমি প্ৰত্যেকখন আইনী মহাবিদ্যালয় হওক বা বিশ্ববিদ্যালয় হওক আমি সেই ল ডিগ্ৰীটো যাতে গ্ৰেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ